Hello everyone, this is Global Fashion Workshop. I remind you that we post new videos every day. Today we continue working on a sleeve with a drop-shaped slit, edged with the bias binding, and together. Last time we showed you how to edge the slit, and today we'll continue working with it. We're stitching the inseam. The width of the seam is 1 centimeter. It's up to you how to edge this seam. We're not going to do it now because this is just a mock-up. We need to make a loop next. This strap was also cut on the bias. Fold it in half and stitch it. The width of the seam should be 2 or 3 millimeters. Сколько, Наташ? 2,03, в зависимости от ткани. Чем тоньше ткань, тем меньше шов. Be very attentive, please. The width of the seam depends on the fabric. The thinner the fabric is, the tighter the seam should be. Чем тоньше ткань, тем уже у вас будет эта петелька. Cut the extra pieces from the seam, but make sure not to cut too much. When they turn this tube right side out, it should be filled. Have a look. You can see how much we've cut. Next, we need to turn the detail right side out. The easiest way to do it is to use a needle, thread it, tie a knot, and insert the needle into the tube, shank forward, and then spread the end. Watch the way Nataly is working. Расправить все, помогать ей немножко. Выворачиваем, Be very attentive, please. помогаем. Конечно, петелька, You need to make a pretty long tube because you are going to make 2 sleeves. но вы же будете, We are making just one. поэтому вам нужно заготовить длинную. Выворачиваем. Всё, нам нужно. Let's go to the ironing desk. Сейчас идем на утюг. We need to iron the underarm seam and the tube. Петлю нашу будущую. Приутюживаем Iron the seam and then press it to one of the sides. и заутюживаем его в одну сторону. Будьте аккуратны, Be very attentive when ironing the details from the right side. Отлично. И немножко Iron this detail as well. будущую петельку. Stretch it a bit when ironing it. Чтобы он принял равномерную форму. Красиво. Let's go to the sewing machine. Сейчас приступим Next, we need to make the gather. к небольшую сборку.
We need to measure and mark 3.5 centimeters up from the bottom. This is where we're going to stitch the sleeve in order to gather it. В вашем случае вы можете сделать вот эту имитацию рюши сколько угодно. Можете низ You can extend the width of the sleeve as much as you want. плоским швом и ролевым. You can edge the bottom of the sleeve with a baby hem, or the rolled hem, or decorate it with lace. Мы на нашем образце нижний срез не Nataly is drawing a line 3.5 centimeters up from the edge. московский шов, как делается ролевый шов, как пришить. We've already shown you how to make different types of the seams. Зато покажем вам все остальные операции. Отметьте This is how wide the gather will be. 1,5 сантиметра. Сейчас будем собирать на сборку. The stitches shouldn't be short. Увеличили. И We're making the first seam. прокладываем по нашей отмеченной линии. Stitch right in the drawn line. Отмечено. Строчка не должна Do not stitch the binding. вот эту бейку. Stop right in front of it. Разрез. Рядышком Make the second seam 5 millimeters above the first one. выше. На 0,5 прокладываем вторую строчку. Do not make back stitches. This is very important. Определяем, где у нас Next, we need to pull the lower threads in order to gather the fabric. нижняя нить немножко слабее. Во время Measure the arm circumference in advance. того, как вы измеряете человека, вы должны определить вот этот обхват, чтобы сейчас The знать, gather какой should be of an вам accurate size. где у вас будет короткий рукав, 3/4 или длинный рукав. Вам нужно In our знать case, этот it's 28 centimeters. So the half of it is 14 centimeters. манжета. В нашем случае это 28 сантиметров. It's not hard to gather the sleeve when you know how much to gather it. Чтобы она была красивая со всех сторон. Вот такая Make sure that the gather is even. она будет Have a look at it. да? It will be covered with the binding. Петелька. And there will be a loop stitch here. Сейчас можно петлю, чтобы она уже была We can do it now. можно ее пристрочить. Проверьте, Make sure that the loop is big enough in order for you to be able to button the cuff. It's very important. петлю. Пристрочили петлю, We've stitched this detail. фиксировано. Проверили. It's big enough for the button. Отруливаем We can cut the extra pieces. лишнее. Сейчас пришло время покрыть сборку вот этой It's time Но чтобы вот в этом месте to stitch the binding together. чисто, мы накладываем лицо, Join the details face to face лицевую часть бейки с лицевой частью рукава. И and будем stitch сейчас them. накладывать маленькую поперечную строчку.
Make the seam as close to the edge of the bias binding as possible. Make small back stitches. Она еще раз зафиксирует петельку. You can see that this edge is perfect. There is no seam here. И здесь была бы строчка на 0,1. Но вот так чище и красивее. Сейчас будем настрачивать бейку. We can start stitching the binding now. Прокладываем Attach it to the gather. The width of the seam is 1 centimeter. и ориентируемся по первой строчке, которой мы делали сборку. Край Use the seam of the gather as the checkpoint. даже над The new seam should be parallel to it. делали сборку. You can tag the details for stitching if you want to, but it's not necessary. Но на самом деле Just use the seams as the checkpoints. тогда вы просто прикладываете к ней вот эту бейку и даете строчку. Мы как бы We use the binding to cover the seams. наши нитки, которыми мы стягивали. Теперь дошли до конца. When you reach the edge, cut the extra piece. Здесь у нас будет пуговичка. Поэтому мы просто Do not forget about 5 mm seam allowance. оставляем припуск 0,5 от края. Fold the binding this way and stitch it. Строчить поверху. Be very careful. Stitch to the very edge. Можно даже Next, we need to stitch the upper edge. первая строчку. Повернуть и идти обратно. По верхнему краю. You should be very attentive with stitching the upper edge. Теперь You need to spread the gather accurately. расправлять сборочку, потому что она не так, немножко по-другому лежит, чем нижняя. Очень удобно. Such sleeves are very beautiful Не нужно and convenient. рюшу, There is no need to cut the flounce separately. все само получается. The flounce is included in the sleeve. Просто чуть-чуть расширенного к низу. Аккуратно расправляем. Spread the gathers accurately. And make back stitches in the end. We've stitched the binding. The bottom should be edged by that moment. Быть обработан низ, чтобы вам было удобно. We can take the threads out now. Нитки, которые The gather is fixed by the binding. эту сборку можно вытянуть.
с изнаночной стороны. Теперь When you take the threads out, go to the ironing desk. It's not hard to do. держит именно беечка. Вытаскиваем нитки и идем на утюг. Окончательно We need to iron the sleeve one more time. Be very careful when ironing. нужно так утюг держать, чтобы Do not press together. не прижать ни нижние. We need to attach the button in order for the sleeve to be complete. Чтобы уже образ у этого рукава был такой завершенный. That's it. Одели Have a look at the sleeve. вот такой It's very beautiful. у нас получился. Снизу There's a gap at the bottom of the sleeve. The sleeve is drop-shaped. такие защипы. И It's такой edged with the bias binding. в виде капель. There's also a loop and a button here. Петелька и пуговица. Очень It's very convenient to make such sleeves because you don't need to cut any additional details. воланы. Оно We were glad to show you this unusual technique. были рады дать вам такую Decorate your garments with such beautiful sleeves. себя такими красивыми рукавчиками. That's all for today. We're Nataly and Ira. Subscribe to this channel. Thank you. Goodbye.